Good evening and welcome to the Daily News Roundup with Daily Mirror Online. You're with me, Bhakti Abe Surya. Let's take a look at our headlines. The government to impose curfew in high-risk areas. 61 more individuals test positive for COVID-19. 14 shops at Manning Market close after a worker tested positive for COVID-19. The debate on the 20th Amendment to the Constitution to be held on the 21st and 22nd of October. 25 individuals arrested over quarantine curfew violations during the past 24 hours. Essential outlets to be open today in curfew-imposed areas. A free-of-charge telephone facility provided for prisons. Yoshitha Rajapaksa appointed as the new Chief of Staff to the Prime Minister. A CID team visits Sajid Premadasa's residence in search of Rishad Badiuddin. 2 deaths reported over a collapsed elevator at a clothing store in Kandy. Now diving into those stories in detail. Army Commander Shavendra Silva stated that if there is a serious risk of COVID-19 in any part of the country, the government led by President Gotabaya Rajapaksa will inevitably impose curfew in such areas. He added that any part of the country can be considered as a high-risk area for COVID-19 even if one infected person was found from those areas. He stated that a total of 88 persons tested positive for COVID-19 yesterday and that 22 of them were reported from quarantine centers and 46 persons were close contacts of apparel workers. මේ අවස්ථාවේදී අපගෙන් විවිධ කටකතා පවත්වනවා තරජනයක් තිබෙනවා කියලා කොළඹ ප්‍රදේශයට රටේ ඕනම ප්‍රදේශයක යම්කිසි අවදානමක් තිබෙනවා ඔබගේ ප්‍රදේශයේ එක් පුද්ගලයෙක් හෝ හමු වෙලා තිබෙනවා නම් ඒකේ අවදානමක් නැතුව නෙමෙයි. නමුත් කියන තරම් බරපතල අවදානමක් තිබෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ප්‍රමුඛ රජයේ විසින් නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය හෝ පනවනවා. නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පනවලා තිබෙන්නේ ඉතාමත්ම අවදානම් කියන ප්‍රදේශවලට ඒක ස්ථිර වෙලා තිබෙනවා සනාථ වෙලා තිබෙනවා ඊයේ දිනේදී මේ ප්‍රදේශවලින් තමයි මේ ආකාරයෙන් ආසාදිතයන් හමුවන්නේ මේ රටේ තිබෙන රෝහල් සංකීර්ණවල රෝහල් වල තිබෙන ඇඳම් ප්‍රමාණය ඇතිද නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය කරගන්න පුළුවන්ද ඒ වගේ ප්‍රශ්න අපිට යොමු වෙලා තිබෙනවා අපි පටන් ගත්තේ මේ IDH කියන වසංගත රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කරන එක රෝහලකින් මේ රටේ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රතිකාර කරන්න ගත්තේ. ඒකෙන් හින්දා එදා මේ රෝහල් එකකින් පටන් ගත්ත එක දැන් රෝහල් 14 16 වෙලා ඇඳන් තිබ්බ 100කට 150කට සීමා වෙච්ච එක අදට 1700ක් මේ කට්ටිය ඉන්නේ මේ ගෙවල් වලද නෑ ආසාදිතයෝ ඔක්කොම ඉන්නේ මේ වෙනකොට රෝහලක. ඒතර මේකෙන් තේරෙනවා 1700කටත් අධික සංඛ්‍යාවක් රෝහල්ගත කරමින් ඔවුන්ට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර මේ අපගේ වෛද්‍ය නිලධාරීවරුන් බොහොම කැපවීමෙන් යුතුව කටයුතු කරනවා. හෙද සේවිකාවන් වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රීය සියලුම ආවලුන් බොහොම කැපවීමකින් මොවුන් රැකබලා ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන සම්බන්ධයෙන් අපි කිසිසේත් රටේ ජනතාව නිරෝධායන කරගන්න බැරි වෙන තත්ත්වයකට අපි පත් කරගන්නේ අපි මොන ප්‍රමාණයක් ආවත් අවශ්‍යතාවයේ අනුව අපි වුන් නිරෝධායන කිරීමට අනිවාර්යයෙන්ම අපි කටයුතු කරනු ලබනවා. The Government Information Department informed that a total of 68 more people tested positive for COVID-19 today, increasing the Minuwangoda cluster to 1,850. 13 out of them are reported from the quarantine centers, while the other 61 are reported as close associates of the Brandix workers. Chief Organizer of Manning Market Traders Union Anil Indrajit announced that at least 14 shops at the Manning Market in Petta were closed after a worker tested positive for COVID-19. He informed that the worker, who is the husband of a worker at one of the apparel factories in Katunayaka, had reportedly contracted the virus from his wife. Accordingly, close contacts of the worker had been sent for self-quarantine and some of them had already been subjected to PCR tests. The operations at the Manning Market are continuing. Parliament sources informed that the Business Committee of Parliament has decided to hold the debate on the 20th Amendment to the Constitution on the 21st and 22nd of October from 10 a.m. to 7:30 p.m.
Police spokesman DIG Ajit Rohan announced that a total of 167 individuals have been arrested so far for violating the quarantine curfew in the 19 police areas in the Gampaha district. පසුගිය පැය 24ක කාලය තුළ ඇඳිරි නීතිය කඩ කළ පුද්ගලයන් 25 දෙනෙක් පමණ අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ගම්පහ ප්‍රදේශයෙන් සහ සීදුව ප්‍රදේශයෙන් වැඩිපුර පිරිසක් මෙසේ අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙන්නේ. ඒ වගේම මුළු අත්අඩංගුවටගත් සංඛ්‍යාව 167ක් වෙනවා. අද දිනේ වන විට වාහන 40ක් පමණ යතුරුපැදිද ඇතුළුව පොලිස් භාරයටගෙන තිබෙනවා. Police spokesman DIG Ajit Rohana informed that essential outlets including pharmacies, Satosa, cooperatives and other supermarkets in the curfew-imposed areas are allowed to be open from 8 a.m. to 10 p.m. today. නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය අද දිනේත් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පොලිස් වසම් 19ක් ආශ්‍රිතව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. කෙසේ වෙතත් අද දින උදෑසන 8 සිට රාත්‍රී 10 දක්වා කාලය තුල පැය 14ක කාලයක් අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය සපයන වෙළඳසැල් විශේෂයෙන්ම සතොස්ස සමුපකාර වෙළඳසැල් සුපිරි වෙළඳසැල් ඇතුළු එම ආයතන විවෘත කිරීමට අවස්ථාව ලබා දී තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔසුසැල් සහ ෆාමසි විවෘත කිරීමට අවස්ථාව ලබා දී තිබෙනවා. මෙම කාලය තුල ජනතාවට තමන්ගේ අත්‍යවශ්‍ය පාරිභෝගික ද්‍රව්‍ය ඖෂධ මිලදී ගැනීමට අවස්ථාව සැලසෙනවා. ඒ නිසා අද දිනේදී ඒ කටයුතු සැලසුම් සහගතව සිදු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම ගෙදරින් එළියට බහිනකොට දවසේ 3-4 පාරක් එළියට යන්න උත්සාහ කරන්න එපා. එකපාරක් එළියට ගිහිල්ලා මේ භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට කටයුතු කරන්නේ. වගේම මේ රෝගයේ ගොදුරු බවට පත් වෙන්නේ බොහෝ විට වයෝවෘද්ධ අය, ඒ වගේම නිදන්ගත රෝග වලින් පෙළෙන අය, විශේෂයෙන්ම අධික රුධිර පීඩනය, දියවැඩියාව මෙවැනි රෝග. ඒ නිසා එවැනි අය පිටතට යවන්නට එපා. රෝගය ආසාදනය වීමේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. ඒ හැරෙන්නට වෙනත් අයෙක් නිවසකින් ගොස් ඒ අවශ්‍ය පාරිභෝගික භාණ්ඩ සපයා ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම ඇඳිරි නීතිය කාලය තුල ඒ වෙළඳසැල් වලට ගමන් කරන්න හැකියවන්නේ තමුන්ගේ නිවසට ආසන්නම වෙළඳසැල දක්වා පමණයි. ඉන්නහාට ගමන් කිරීමට හැකියාවක් නැහැ. එසේ කළහොත් ඒ ඇඳිරි නීති කඩ කිරීමක්සේ සලකා කටයුතු කිරීමට සිදු වෙනවා. Prisons Department Media spokesman Prison Commissioner Tushar Upuldeniya stated that a totally free of charge telephone facility which was assigned at the department for inmates to contact with their homes had been extended to another 1 month. He added that the telephone facility was provided for a period of 1 month. Accordingly, visiting relatives to the prisons had temporarily suspended due to the pandemic situation. කොවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන් මේ වන විට බන්ධනාගාර නේවාසිකයන්ට අමුත්තන් බැලීම తాවකාලිකව නතර කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව නේවාසිකයන්ට මීට ප්‍රථම ලබා දීලා තිබ්බා අපි දුරකථන පහසුකම් ඒගොල්ලන්ගේ නිවාස වලට කතා කරන්න, තොරතුරු දැනගන්න. මේ සඳහා ආයතනයේ අනුග්‍රහය දක්වලා තියෙනවා. මාසික කාලයකට ගාස්තු රහිත දුරකථනයක් මේ වන විට බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවට ලබා දීලා තියෙනවා සියලුම ආයතන වලට. ඒ අනුව රැඳවියන්ට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා සතියකට වරක් ඒගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වලට කතා කරලා ඒ පවුලේ තොරතුරු දැන ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දීමට. බන්ධනාගාරයේ විශේෂයෙන් සැකකරුවොත් ඉන්නවා, සිරකරුවොත් ඉන්නවා. මේ දෙගොල්ලන්ට මේ පහසුකම හිමි. හුදෙක් මෙම දුරකථන පහසුකම ලබා දෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ පවුල් වල තොරතුරු දැනගන්න. විශේෂයෙන්ම අපි සීමා කරලා තියෙනවා. විනාඩි 3කට මෙම ඇමතුම් ලබා ගැනීමේ කාල සීමාව. ගොල්ලෝන්ගේ ඒ දුරකථන සංවාද අපේ නිලධාරියෙක් විසින් අධීක්ෂණය කරනවා. Yoshitha Rajapaksa has been appointed as the new Chief of Staff to Prime Minister Mahinda Rajapaksa. The Prime Minister's office said Yoshitha assumed duties in the new post yesterday. Meanwhile, Charge d'Affaires of the Chinese Embassy, Hu Wei, congratulated Yoshitha for assuming office as the new Chief of Staff to the Prime Minister. A CID team is reported to have visited opposition leader Sajid Premadasa's Royal Garden residence in Rajagiriya in search of MP Rishad Badiuddin. 6 police teams were deployed to arrest MP Badiuddin, who was accused of misappropriating public funds and violating election laws. 2 workers were killed when a temporary elevator at a clothing store in Kandy collapsed with them this morning.
For further details on the stories, visit our website www.dailymirror.lk. Thank you for tuning in. I'm Bhakti Abe Surya and this is the Daily News Roundup.